What's up, Zach? What's up, Shipmasters? What's up, Kamikaze? After this, I should speedrun talking to a woman. Yeah, you got me, man. I stream on average about 6 hours a day, which is less than a normal person works at a job. So, like, you think I'm doing, like, literally nothing for the other hours of the day? What do you think I swear, like, people lack object permanence. As soon as my stream goes off, they think I stopped existing. And then I turn the stream back on and I'm playing Halo 2. And that's my entire life. And that's it. That's all I do. Just pop in and out of existence every time I hit go live. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön That langsam. weird Keine little Bange, ich halte ihm die Hand. stutter, that's funny. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. What's my preference? Bei meiner Grundausbildung The one I'm playing and have been playing. Theorie. Und jetzt das. Playing Kairo ist nur the classic eine von version right 300 now. geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Yo, what up, Christian? Jetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Leave me alone, Mr. Elite. Why is my controller not feeling very snappy? There's like something caught in it. Not making the noise when I'm bumping. Waffenschränke öffnen. I don't want to restart, man.
What? The shield came back and trolled me? That's not cool. What's up, defend? Alarm, Entertruppen unterwegs. Oh, my neck kind of hurts again. I've been sleeping weird recently or something. My neck's been hurting when I wake up. Been hurting all morning. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. So you guys are gonna get tired of this zapper section, but my current goal is to get a good run with armory included. I don't know if I'm gonna be quite as diligent as I was on the last goal. Like, this shouldn't take me a year, obviously, but I'm not gonna commit to a year either, most likely. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson. I'm thinking it should actually come pretty fast, is my guess. I've been at the skill level to get world record for quite a while. It was a lot of mental work to get over, like, the choking and, like, just the pressure of not throwing away runs. I think now that I have the record, it's gonna be a lot easier. I should be able to get runs to that pace again. It's not like I've gotten worse since I set the record. I should still be able to just, like, pump out armory runs, I feel like. It's chilly hole, Mito. These Zoomers have never even played armory. They don't even know the memes. Go learn the level. Freaking Zoomer. Die Malta koordiniert feuern. Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. You wanna hear some real unk shit? When I first started doing full game speedruns, the rules were that you had to turn your Xbox off every single time. And for IL records, you had to exit out to the main menu every single time to prove that you chose the difficulty you say. You couldn't just hit restart mission. You had to hit save and quit, go to the main menu, reload the level, watch the loading screen. That was the rules for ILs back in the day.
Well, back in the day, we tracked all 4 difficulties as well. And it's not, especially without expert knowledge, which we didn't have back in the day, it's hard to differentiate like normal and heroic, or easy and normal sometimes. On some levels, it might be almost impossible. So, the only way you're going to verify which difficulty someone chose was to have them select it from the main menu. And the full game turning off your console rule was, I'm exaggerating a little bit because really it was inherited from the Twin Galaxies rule set. Whenever some of the first full game speedruns that anybody did was the Halo 2 Deathless Challenge that Cody Miller did, and that was a Twin Galaxies bounty. So you had to follow Twin Galaxies rules, and one of their rules was you had to start the timing from console power on. And so the earliest full game runs that really existed just kind of grandfathered and followed that rules for a little bit. It wasn't really that long though. But the IO rule, that was always the rule. Having to exit out to main menu, that was the rule for many years. Dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Erste Echelon zu mir. Eindringlinge im Nehmt euch die Kreuzung vor. Feuerkontrollzentrum. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, Ja, der kümmert Chief euch um muss die mir aber Träger. helfen, an die zurückabsichtlichen Schiffe sind die Kreuzer, 2 Im Lauf. Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen und feuerfrei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. Man, I can't believe I almost died there. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert an, folgt mir. Marines do regenerate health, yeah. They actually get health back slightly faster than you do. Hat das Drücken They start der their Wand regen. Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Not bad. Boom. Pretty good. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Mito, do the grenade jump. Look, it's easy, it's faster, it's cooler, it's safer. It's a more reliable backup if you fail it. There's literally only upsides to the grenade jump. One new strat at a time. Alright, alright. I mean, but you already learned the great journey stuff. Yeah, holding A seems to be the secret that made it way easier. And holding it earlier. But yeah, like I was having a hard time describing it, but yeah, you like hold A early and you just like floop them off the map. You just one little like one quick swoop and they should jump off. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. And then you get up on the ledge. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. If you combine it with my 3 weapons glitch strat, it's even better and it's even faster. Because you don't have to run to the center platform to dual wield off of that box.
and you're basically just instantly shooting Johnson or Tartarus as soon as you blow up the Spectre. Die nehmen Kurs auf uns. It's pretty nice. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Nobody really does glitchless. It's not really a thing. It's hard to even define. Like, is jumping above the map at the start of this level a glitch? Because it was clearly intentional. Wow! I got absolutely obliterated. And by intentional, I mean, like, there's jumps to get back inside the map. Like, there's boxes that are very intentionally placed so that when you, like, fall way out of bounds, you have a platform to jump and get back in. There's Easter eggs like the sword. There's a weapon to pick up. There's grenades. There's the skulls. There's 2 skulls on the map that are above the level that you have to grenade jump up to. So it's hard to argue that running across the rooftops is a glitch. Even if it skips half the level, is it a glitch? I don't know. The developers wanted you up there. So that's just one of the, like, easy things. But what about some of the weapon combat? Like, is double shotting a glitch? Probably. What about YY? If you switch weapons twice, it will cancel the reload animation and save you like half a second. It doesn't actually impact the game anywhere, but when you reload the battle rifle like on Cairo Station and you quickly switch weapons twice, it lets you start shooting the battle rifle again a little faster. Is that a glitch? Technically, yeah, it's in the same. It's like the same category as double shotting. It's the same glitch, really. It's an animation cancel. What about a grenade board? What about throwing a grenade as you board a tank? Technically, you're supposed to pop off the top of the tank before you can throw a grenade on it. But there's a glitch if you just throw a grenade as you board it, it will skip the animation. So there's like so many things that are like borderline glitches that just happen during natural gameplay that I don't think you can even really do a glitchless run. There's always some random glitch that's happening out in the background somewhere. What the heck? That just got turned around. That's weird. Yeah, this game isn't like a 2-minute game with like crazy out of bounds. This game, for the most part, you have to do the entire mission of every level. There are some huge skips that skip large chunks, but overall, it's not one of those games where it needs a glitchless definition. Like, Pokemon needs a glitchless definition because there are glitches in some Pokemon games that let you beat it in 0 minutes. Like, you leave your bedroom and you go straight to the Hall of Fame. Like, obviously that glitch is a little bit too complicated to be fun. It's possible, and people run it, and it's a category that everybody ties. If they run it, you get tied world record because everybody gets 0 minutes. But that's not the way everybody wants to speedrun.
paar Marines eingeschlossen, Schiff. Konzentriert euch auf die Grays. Die sind am gefährlichsten. What's up, Ben? Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anforderte, dachte ich nicht an einen Spartan. Wir stecken in Schwierigkeiten. I want your grenade. You're not gonna live. Fans of Sergeant Banks may be disappointed. They thought I was going to finally spare him, but it was only because I forgot. Unfortunately, Halo 1 is getting closer and closer to a game that's like that for me, where it's just too glitchy where it needs a new definition. But I don't really like classic CE either, so I don't know. Too much out of bounds in Halo 1. They found too many glitches. They did it. They beat the game. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite vorerst. No. First try, easy every time. You guys better not spawn. Checkpoint? Good. Ein Gegner. Kümmert euch um ihn, Bruder. Ich verteidige das Ort. Ew. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Uh-oh. Don't shoot me. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter.
Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Everything's fine. Ich schicke einen Phantom zur That would have Unterstützung. been really bad if I died. Have I had any close runs since record? Not really, but I haven't done very many runs either. I did a bunch of level grinding. I got the Gravemind world Der record. Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. That's what I've been doing for the last Räumt week. die Landezone und geht da rein. Just grinding Gravemind. Wir dürfen nicht... Hui! Was ist hier passiert? Yeah, it's my most recent upload. It's not a perfect run. It's kind of a shame that half the comments are pointing out that it's a imperfect run. And it's true, like there are obvious mistakes, but that level's so hard, and the parts that go well went really well. It's just there's a couple, like I missed a jump twice, and so people are like, oh look, you lost 3 or 4 seconds because you missed a jump. I don't know. It's still a good run. But it's very easy to point out the like small mistakes like that and not notice like the grand picture of how fast a speedrunner's going through the other sections. Because when stuff's going well, it looks easy, it looks smooth. And so the smooth stuff, it becomes the standard. And then whenever you see it go not smooth, it's very obvious. Well, I don't blame them because they're also not wrong. It's not like the record's perfect. It can always go faster. Nicht mal Ketzer aufgesucht, hätten sie es gewusst. You guys want to know how imperfect and hard the Halo 2 ILs are? There's never been a moment in history where all of the ILs were deathless at the same time. Either Gravemind, Oracle, or Regret, the world record has always had at least one death. So there's been deathless Graveminds, like mine is deathless right now, and there's been deathless Oracles and deathless Regrets, but never all at the same time as world record, which is very crazy, actually. Currently the Regret world record has a death in it, and the problem is the run is really, really good. It's like perfect, but it has a short revert in it. So like, it's a little, I don't know, it's a little bit of a misleading stat for me to say that, but it is true. There's still the current set of records has a death in it. Regret does. The problem is the time's really hard to beat. I might try to go beat it though. That level's just such a huge grind as well. And Gravemind has always been like
a bit of a grind that's hard to optimize, and nobody wanted to optimize it because if you're doing full game runs, you have camo. If you're doing IL runs, you don't. So why bother grinding it? You're not getting full game practice. That's what some people have considered. And then historically, prison skip didn't exist before that, and then people just weren't good before that. So Gravemind has just always been a really hard level to optimize. It's hard. It's a really hard level. How are you shooting at me? It's not very good, but it's not very bad either. It's fine. Oh no. Oh my god. Please, hit the thing. Yo, 2 Ruin, thank you for the prime. Why are splits not world record? Because these are the familiar splits. We've been running against these splits for a year and they're comfy. Why change it? Why broke? Why break it if it ain't broke? These are my comfort splits. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. No, they broke my camera. That's weird. Alright. The sound like glitched out there on one of the lunges. It didn't make a noise. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel... Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch! Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. We were talking about auto-scrollers on MCC Mito. This part isn't as much as an auto-scroller on Classic, because you actually can die.
Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Man, this is the worst room in the game. I straight up hate this room. No, I died. I thought I had my camo back, and then I didn't. I hate this room so much. No! No, that should have hit, man. If that was red reticle, it would have, but it wasn't. I hate this room so much. This is a good run, too. I just can't get it! I just can't get the easy spawns, man! Some of these are slight chokes, but like... Just give me easy spawns! God, I hate this room. Fucking hell. This was a sick run before that, too. Ha! Ah, you're really testing me. Yeah, you get killed by debris on Classic because you're not invincible in this game. You just die because the game just says fuck you sometimes. It's literally just random debris. Take the training wheels off, play the real game, you know. Realize you're playing the easy baby version. Please, how am I not red? Leave me alone. Okay, whatever. This is terrible, Oracle. I really don't want to restart, though. How bad is it? Only a little bit red, right? I don't have to restart. The start was really good. You like your Mickey Mouse game? Yeah. Over there at Mickey Mouse's Playhouse. Einen neuen Kommando, einer neuen Flotte oder eine Versprechen. Großreich. Sehen Sie sich um. Wie viele andere Einrichtungen kommt auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? Oh, come on. Why can't I swordfly? No! Okay, I almost died there. That would have sucked. I can't swordfly. I didn't lose time either. Man, I don't want to restart. I really don't. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. You should start checking for swords, Mito. Just check out the elites. If one of them's an ultra, go for it. If they're not, then just continue on your merry way. It's really not that hard if you learn the IL strats. You get a checkpoint right before the fly, and you get 2 attempts at it and still break even. Honestly, Zoo leaves a lot of time on the table on Delta Halo. If Zoo were to get lucky and get sword route and do what he calls YOLO driving, should just be standard driving. There's like 40 seconds of time save on Zoo's Delta Halo, I'm pretty sure. What time does Zoo get in his run?
Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Delta Halo is definitely the most low-hanging fruit of all of the time save. Like, if any level has a lot of time save, it's Delta Halo. Yeah, I'm pretty. You can get like 230s with sword route. I'm pretty sure. Like sword plus YOLO driving. You can do even better than that if you go real YOLO. That's just not nice. Can I have this? Who needs shields, right? Okay. That's not cool. Why did these guys turn around and melt me so hard? How did I fuck this section up? Oh, I got debris blasted, didn't I? Is that what happened? I've already forgotten what happens. I think I got annoyed by the debris. Which is always annoying. Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex. I had to take minimum damage from that grenade because that stupid elite was shooting at me. Gut. I still don't want to restart. Im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Aufpassen, Ehrengardist. Come on, regret. Be nice to me. Phase 1 complete. Durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. I was like when the beat drops, like right when you hit the sword fly. Verstehe. Da ist ein Versuch
sunkene Abschnitt, der die Türme mit den Anlagen verbindet. You know, when Sin says stop sorting the jackals on Delta Halo, is he talking about, or on Regret, is he talking about those jackals? What jackal is he talking about? Why would I stop sorting those guys? Why? Des Propheten an irgendwas namens Halchalti abgefangen. Scheint eine formelle Entschuldigung zu sein an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als I've never died to them while doing that way, I don't think. I've died to letting them live. If they run into the room and shoot you. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen besteht. I mean, there are ways to die to them, but it has to be like, yeah, like you said, a huge mistake. Why did I just camo there? I'm not gonna have my camo back when I want it, am I? Yeah, I will. That'll be fun. What did I just jump like that for? What the heck was that? What am I doing? What the heck? What am I doing? I should have just reverted. Whatever. Keep on going. I don't know what that was. Terrible spawn. Whatever, man. It's not good. How is it so slow? Dang. Get me out of here. Goodbye, my love. I'll see you on the other side. I mean, none of it matters because you don't lose time there anyway. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern. 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als Sounds not wäre very die Wahrheit good. damit eher ein Gefallen. Technically, you can slightly skip this underwater section by getting out and on top of the gondola, but there's a death barrier above it, so you have to stand like on the front corner of it, and it's really hard to do that without falling off. The segmented run does it. It's a method I came up with. It only saves a few seconds, but then at the end you can do a launch where you launch up the elevator shaft. Like you pressure launch up to the top, kind of like the Oracle elevator launch, and that saves a few seconds as well. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek, wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Uh-oh. Round and round the rocket goes. Where it stops, nobody knows. Oh, my sword actually fell through the gondola. I blame Mito, because I was laughing at him like taking like 10 minutes to do it yesterday. I haven't had my sword fall through in quite a while. I blame the extra rocket I had to shoot. Yeah, this run's bad. I don't want to restart yet though, but it's bad. It's not that he picks up a plasma pistol, he has a plasma pistol. Regret is always holding one. Where do I want this rocket? Right here, I guess. Do I have any other weapons? No, I don't. Die Allianz hat mir ihre Gefährtengeschwader gestattet. So viele kann ich nicht ordnen, wir haben keine Zeit mehr. No, you got me. Whatever. We'll do another run. It was actually gonna be fine. You can clear that room easily with a noob combo. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir.
Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen gehen, mein Junge. Aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Alright, alright. That last run was pretty good until Oracle. Oracle was pretty cursed. Schon den ganzen Morgen See if we can do treffen better. Schiffe an. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. It's kind of hard to believe I have world record. After grinding so long, it's hard to adjust to the new reality, you know? I spent the last, like, year and a couple months playing Legendary every single day with the gold of Bob Zoo. And now we've finally done it. Now I can finally play the game. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Come on. My next goal is to get a run that includes Heretic and Armory. It's gonna be a little bit tedious, but I'm doing more no reset runs. Now that I know I have world record, I have the skill level, the mental battle is over for the most part. I shouldn't get so nervous during runs. I can lock in better. And I'm still at that skill level, so that last run that I just reset was an Armory run, and it was ahead of world record until then, so I can do it. I can do that again. I want to get a good Armory run that's in the same ballpark. That's my last goal. For a full game, at least. I think once I get this full game, it'll be the last full game Legendary run I ever set. Until a new glitch is found. Like, if I can get a run that is, like, beats these splits with armor included, then Naja, I'll be happy. der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Song. There might be new stuff being found, though. I feel like there's always new stuff on the horizon. So maybe this whole grind is trivialized and the time becomes easy to beat with new glitches, who knows? In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. There's not that many people still finding glitches in Halo, though. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden mostly Ihre me. wiederaufladbaren Energieschilder getestet. Die Schilde But Ihres there's a neuen small Panzers community sind of other extrem people. robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut, Johnson. Also halten Sie sich zurück. Sie dürfen I feel like the gehen, most likely aber time nicht saves on vergessen, immer Legendary schön are langsam. finding a way to make Sputnik useful so that you can do more launches.
Also, Johnson, or finding a way to clip into the ground and do like pressure launches, similar to like a horizontal super bounce, but like clipping inside of a wall and then launching out of it. Horizontal super bounces are also a thing that maybe could be added, and then more ghosting. I don't want more ghosting added to the speedrun. I hate that trick, but anything else would be pretty cool. More butterflying could also be added in a few places, most likely, but I also don't want more butterflying. I don't want more butterflying, I don't want more ghosting. I want more movement and combat and trick-based tricks. Dieses MAB geschützt durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Are all the trigger zone skips accounted for? We know where all the triggers are for everything, but like there are certain things that could still be skipped, like Oracle, the elevator, you could skip it. Like, we know the level will work just fine if you do skip it. Like, we know all of the... We do know all the trigger conditions, though, yeah. There's no easy skips left. They're just theoretical things. But, like, for instance, the end of Quarantine Zone, the trigger is always active. If you could teleport to the end of the mission, you could finish the level, but good luck teleporting to the end of the mission. An alle, besetzt die Kampfstationen. Willkommen zur Party, Sir. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Pretty good clear. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. I don't have very much sword ammo. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Wir haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, finden Sie die... I gotta hit the bugs with these grenades, or they're gonna need to die, and it's gonna suck. Zweite Echelon, Malta, wie ist gestartet? Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Jetzt Wir wird's haben laut. gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, Okay, not bad. konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Get out of the way, guys.
I need you guys to not bonk me. I'm waiting for them to move and they're just not. Get out of the way. Dude, if you bonk— oh, you piece of shit, dude. This was good. This is the most troll set of elites I've ever seen. That's crazy. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. We go Als again. erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Oh, my neck still Und kinda jetzt nochmal auf das hurts. untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. If I get bored of doing full game stuff, I'm gonna do Sacred Icon ILs. Passen Sie gut auf. But denn right ich now I erkläre still das like nur doing full einmal. game. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind Zapper extrem Grant. robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. If within a week I beat it, honestly I wouldn't be Bei too meiner surprised. Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine That Theorie. doesn't seem Jetzt impossible. das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz. I should have had this record quite a while ago. Like, I don't know. I think I've been at this skill level for a while. I pretty often get back-to-back PBs. So, I wouldn't be surprised to see that I get another one here. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. I'm locked in on all the strats right now. I mean, I got the world record because I'm at my peak, so I can do it again. I feel like I've got my strats locked in pretty good. I've got the mental aspect locked in pretty good. And now all the pressure of needing to break somebody else's world record is lifted. I don't know, I just feel like it's gonna be easier. Alle, besetzt die Kampfstationen. Dummer kleiner Zwerg!
Nur keine Hemmungen. Lass es einfach raus. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Verstärken hin. Hochführen nicht mal. Gefahr kommt. Willst du dich noch verstecken, Feigling? Bisschen Gefahr. It's not too bad. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Was ist denn los jetzt? Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Mann, wir sind am Bad. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss... Erste Echelon zu mir. Kann das Nehmt euch sein? die Hat die Kreuzer Malta die vor. Eindringlinge Schaltet sie nacheinander Finden Sie die aus. Bombe. Zweite Echelon, Im Lauf. kümmert euch um die Träger. Cortana, Ziele Feindliche aussuchen Schiffe und sind Feuer in der frei. Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Ich glaube es nicht. Jetzt Ziehen Sie wird's laut. zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt Hey, mir. das ist übel. Wirklich übel. Please. 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 First try. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Alright, that was a bit of time lost, but the rest of the level went pretty good, so that's fine. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. No, I didn't kill that guy. No, the elite that I didn't kill came back to get me. That's him. Got too greedy. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben.
Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nicht heil an diesem Kampfverband vorbei. Alright, let's do this. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Oh, come on. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alright. Guess we're going back to Armory. Sorry, guys. Can't get the first trick in the run. I know it's gonna be tedious watching me do Heretic and Armory over again, but I really want to get a good run with these included. It's gonna force me to do more no reset runs in the long run. So, although we are gonna be watching a lot of the intro, basically any run that makes it past the start is going to be a no reset run. So it'll have its perks. Or at least they'll be treated with more no reset vibes, as in I'll try to take them further. I'm not gonna do complete no resets if they like fall apart. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6, kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Let's do this. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Grab my phone. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen?
Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Okay. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No. Oh, come on. Another 3 minutes down the drain. Ugh. It'll take me a minute to get out of Cairo, but I'll do it. Don't you worry. I will do it. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust. Grind never stops, Tagman. Grind never stops. Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune.
Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. I see Italy. Dude, that's Italy. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Where else is this? I Man mean, erfährt wenig, aber das wird Africa and bestimmt eine große Asia. Sache. Is this a accurate Earth? I don't know if that's a 100% accurate Earth. Has anyone done the comparisons? Is it real? They probably use some stock image. It's probably real, right? No, I just missed it again. Come on. Truppen unterwegs. JPEG Earth like Samsung. Was that a real thing? I heard that when you like take a picture of the moon on some Samsung phones, it was replacing it with like an HD image that was like a saved to make it look more high quality. It was like making it look fake. It was like inserting in a fake picture of the moon. Like to make it look like you took better pictures, they were inserting a fake moon. I saw some articles about it. I don't know if that was real. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Gut geschossen, Sir. Vorsicht! You don't have to kill me. Oh, he did. Let me look this up. Samsung Moon Pictures controversy. What do we got here? Samsung Zoom Moon fake shots are fake, and here is the proof. Okay, well here's a Reddit post about it. This is a very big accusation you make. Holy shit, you're right. I was always proud of it, and it was unbelievable how good it was taking. Now I'm disappointed. Samsung's technical explanation of Moon. I hate it when you make me decline all your cookies. Samsung responds to fake moon controversy. Okay, so it used some like fancy, not quite AI, but like fancy program to enhance the picture of the moon using like adding extra detail that the camera didn't actually capture. So yeah, they were actually editing the pictures to make them look fancier, but it was a setting that is like in the phone, I guess.
Yeah, so they really did get caught enhancing moon pictures with fake Das hier detail ist ein Mark 6. Kam in heute your Morgen camera. frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? What's up, Doc Gray? What's up, Twitch? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hughes vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Have I done normal and heroic runs? Not that recently, but I've done them, yeah. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. We used to track normal and Das heroic wird bestimmt eine große Sache. way back in the day. When we created Halo runs, we deliberately got rid of those categories because the community wasn't very big and those categories were never very competitive. So it made sense if we wanted to like foster a little bit more competition. It just kind of made sense to axe them. Back in the early days of high-speed Halo, we used to have like a thing called Operation Fill in the Blanks, which was encouraging anybody to submit any time that was halfway decent to the leaderboard because there was blanks all across the leaderboard. So like the normal and heroic categories were so unran that people just didn't submit any times. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ich hatte den das. I can't remember. You don't get the sword on heroic, do you? Ich hab dich. I gotta die. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen. Yeah, so it is the same as Legendary, just worse. That's cool. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Los jetzt! Ist unsere Waffe in deine Taschen?
No. Fuck. What else is different on a heroic run? So Cairo has no sword elite at the end of the wave, so you have to get an RNG ultra. Outskirts is the same. Maybe it's not 100% ultra, but you get an ultra most of the time on Outskirts. Metro's the same. Arbiter is the same. Oracle is... I think you get all of the same dialogue on Oracle, right? I'm pretty sure you do. I don't think it's any shorter dialogue. Everything else on Oracle is mostly the same. Delta Halo, you wouldn't do the Envy route, you would do the turnaround route. Regret, you would probably do the MCC strat where you snipe the Jackals. So it'd be a little bit different there. Sacred Icon would be the same with maybe, I think it's 2 less waves. Instead of 6 waves, you get 4. QZ is the same, Gravemind is the same but slightly easier. Or slightly harder because no camo, but it's still easier. Uprising the same, High Charity the same, Great Journey the same. Yeah, so it's not different. It's the run's basically the same. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergiedeckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? I'm pretty sure my first world record I submitted to High-Speed Halo was Sierra 117 Heroic. That might not have been my very first, but it was the first I did on Halo 3. I can't remember what my first Halo 2 record was, to be honest. Sorry, Guns. Das ist streng geheim. But very early on I did Sierra 117 Heroic because it was a blank on the leaderboard and nobody had submitted one yet. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Shut up, phone. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. No, I think it'd be better to just do Hangar 2 from down low and get one while clearing Hangar 2 toy chest. That's probably how I'd do it on Heroic. I can try it real quick, actually. If this run resets, I'll give Heroic a try. We'll try it. Alarm, Entertruppen unterwegs. Glad you like the stream, see death. Good. No. How am I still one?
good enough. Oh oh, die verlassen die Athen. What's up, John? Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Alright. It's fine. Nothing to worry about. Please just hit a fly. Gain any speed. Go somewhere quickly. Okay, whatever. It's good enough. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzung vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Finden Sie die Bombe. Schiffe sind in Im der Lauf. Zwischenzone. 13 Cortana, kurze Ziele aussuchen Zwei-Sturmträger. und feuerfrei. Jetzt wird's laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Where did the grenade come from? Or what just killed me? Was that a grenade? I'll try heroic real quick. Let's give Cairo heroic a try for toy chest. I imagine it's gonna be the exact same as legendary, except I'm going to try to kill the waves from down low because it should be faster. And while I do that, I'm gonna hope that one of them's an ultra and gives me a sword. If they don't give me a sword, I'll do plasma pistol strats. I assume that's what's gonna be fast. The elite in the armory has a much higher chance of being a sword elite, so he should have one if nobody else does before that. If the armory one doesn't have a sword, that's probably just a reset. If you were doing full game runs and you didn't get an ultra out of like 10 checks, then I guess you just reset. Alright, let's see how heroic Cairo goes. Alarm, Entertruppen unterwegs. Do I just do the whole heroic run? An alle, besetzt die Kampfstation. Is that everybody? It is. That was a pretty fast clear. Uh-oh, die verlassen No die ultra Athen. though, but we can get one in the armory room. That's probably the most likely. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Ruft deine Freunde! Ich hab genug Muni für euch alle! Na los, Chief, hier lang!
am Ball. Hey, kann das sein? Hat die Erste Leute Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Finden Sie die Bombe. 10 Kreuzer, Im 2 Lauf glaube ich Sturmträger. nicht. Ziehen Sie zurück. Ziele haben gewonnen und Feuer frei. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Ain't no way. Konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. No. Formiert euch, folgt mir. Alright, here we go. First try world record for heroic. Er hat das Trümmerfeld der Malta Can you believe it? durchbrochen. I guarantee you nobody's beaten classic heroic faster than this, which is Sie werden sich funny. etwas ausdenken müssen. I probably should just do sword clear, huh? How dangerous are these guys? They're not that dangerous. I'm gonna see if sword clear is viable. Throw away world record. Sword clear is probably pretty viable. How do I? What's the best angle for this? I just do the normal shit. I gotta hit the fly eventually. Please hit the fly. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Alright, let's see how sword clear feels here. I didn't even realize there would be a grunt. I wanna like toss a grenade at the grunt or something. Okay, that feels extremely doable. I don't like my checkpoints so much, but I can probably make it work. I have to switch grenades here. I don't like how close I am to the action already. That something like that would be pretty sick. Is it how many elites is it? 1, 2, 3. Is it just 3? No, it's 4. Yeah, I can definitely do this. All right, let's get a sick heroic time real quick. That run was almost pretty sick, first try. It's not way different though. Definitely not way different, as Toy Test has claimed. What's up, Vinny? An alle, besetzt die Kampfstationen. It is slightly different though. Thank you for the gifted, Vinny. I appreciate it. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
This player did not go as smooth as the last one. I think that was like 11 seconds slower. Is that really how slow that was? It's crazy. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. That was meant to be. Ruf deine Freunde. Ich hab genug Muni für euch. You guys don't have a sword for him. Nobody has any swords. How am I supposed to do sword flies? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Kann das sein? Hat die Malta direkt... It's not very hard though. You don't really have the risk of dying like you do on Legendary. It's definitely not as fun. It's not as Ich glaube es nicht, die ziehen sich zurück. not as Wir cool. haben gewonnen. Hey, das ist übel. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Like I'd be melted here on Legendary. Absolutely Chief muss mir aber obliterated. helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Just the walls gone through. Sie die Bombe. Im Lauf. Schaltet sie nacheinander aus. Ziele aussuchen und Feuer frei. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Okay, maybe can't waltz that hard. Alarm. Enter It is a big difference with or without a sword though. That'd be a huge reset point for heroic runs. Alarm. Enter Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No. Alarm. Enter Can't believe Twitch has baited me into a side quest of getting a decent heroic time. I could have just taken the time I was gonna get, but I decided to reset and try again. An alle, besetzt die Kampfstationen. I did almost first try a pretty sick time. Vorsicht! Das treibe ich raus. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist kein... Alarm. Enter Truppen unterwegs. Everybody loves a good heroic Cairo. I think the Armory Elite should have a sword like almost 50% of the time. An alle, besetzt die Kampfstationen.
Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Ich kann's nicht entdecken. Lass dir ruhig passen. Die, trash cans. Whatever. I mean, technically, Die verlassen die Athen. any percent is faster with the co-op. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Ruf deine Freunde. Ich habe genug Muni für euch alle. I don't bother with the game. Yeah, you'd be dead there on Legendary. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Danke, Chief. Ich schwöre. Kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon Eindringlinge verjagt? im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Malta, zu wie ist der entschärfen? Status? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Erste Echelon zu mir. Finden Sie die Bombe. Ich glaube, ziehen Sie zurück. Wir haben Ziele aussuchen und Feuer zeigen. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Hey, das ist übel. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe Should I wird just von do a einem full ganzen Haufen heroic Eliten run? bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. He died. Free world record. I don't think I want to do a full heroic run. That's technically a heroic record. I'm sure it is. I don't think anyone's ever gone Schüttelt es ab, faster. Marines. Absturzstelle räumen. Los, los, los. Dafür haben wir jetzt keine Zeit, Chief. Schüttelt es ab, Marines. Absturzstelle räumen. Los, los, los. Alright. Dafür haben wir jetzt keine Zeit, Chief. Schüttelt es ab, Marines. Let's get back to the legendary. Fun little detour. You guys can thank Toy Chest. It would be kind of fun to optimize like random categories like that, but it just takes too much time. I kind of want to do all skulls on optimizing.
I'm wondering, like, what route would I do for All Skulls On? Would I do Hangar 1 skip and then do fight Hangar 2 from down low in a speed run? Is that the easiest way? That's probably the easiest. You just take out the grunts, camo to get close to the first wave and backsmack everybody, and then just fight from down low. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. And then I'll have a sword for the rest of it. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an And then the die rest of it's Neuerungen almost the gewöhnt same, right? Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf I das guess I obere will Licht. also, like, Gut. Blicken Sie jetzt camo auf das and untere backsmack Licht. people in the Ordnung. final Blicken room. Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. I'm wondering what a good All Skulls On speedrun will actually look like. I want to route in some launches. Like, I want to do Delta Halo Ghost launches. I think that would be kind of fun. Passen Sie gut auf, denn ich I erkläre want to das nur do... einmal. Hier werden Ihre I mean, technically you could do some Metropolis Warthog launching. That'd be insane. Extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Do I want to mess with that right now? I mean, how feasible would it be to launch across the start of Metropolis? Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal... Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. Schon den ganzen Morgen treffen Schiffe ein. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. I'm kind of getting the urge to explore some glitches. Alle, besetzt die Kampfstationen. Sputnik is on quarantine zone. Pretty late in the speedrun, unfortunately. If it was earlier, it would be pretty useful. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Vorführen nicht machen. Okay, pretty fast. Wait, this guy didn't die. Oh oh, die verlassen die Athen. Does Sputnik affect the fall timer? No, it does not. Montana, Lagebericht. There are certain glitches to affect the fall timer, but yeah, part of the problem is, like, on Metropolis, for example, doing a Warthog launch at the start
would be really cool, but you have to fight the fall timer. That was actually one of the things I was trying to think about how to get around. And I was thinking about betraying my teammates and using them to sword lunge off of to do the fall timer glitch was one of the things I was trying to think of. But there's only 2 of them there at the start, so you can't. So you would have to wait until the middle of the bridge, but by then it's too slow. That's actually what I was thinking about, was the fall timer. You could also do a cool launch on Quarantine Zone. At the big door when you go outside, you can ghost launch like all the way across that area with the Pelican, but the fall timer makes it really hard. Technically it can be done without like any fall timer cheating, but it's just too inconsistent for a run. Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. How did I not get the plasma pistol? I'm on an Xbox 360. No! I got instant punched. Alright, I'm gonna go use the restroom. I'll be right back. Thank you, Landry, for the sub. I'll be right back.
Sorry about the extended break. I'm back. I needed to take a little break. Give me a minute. I'm still not completely back yet. Alright, I'm gonna ease back into the stream with a little bit of chess here. We'll see how I feel. I don't know if I want to do more full game runs or ILs or what, but a little chess first. No. I was too slow in the early part. I could have won. I should have won. I was just too slow. This guy's way higher rated than me. Wonder why we matched up. I don't mind playing people higher rated. I actually prefer it. I get more points when I win. And I like playing harder people. I lose less points when I lose. I gain more when I win, and I get better experience. Playing higher rated people is definitely preferential. I'm winning this. This should be pretty easily winning, I think. I have a passer here. As soon as his king stops it, as long as I have the tempo here,
Oh, I don't have the tempo, do I? Okay, nice. You resign now. Yep. Good game. See, now I get a bunch of points. Everyone knows the bigger the internet points, the better the person. There's nothing more important than having a higher number next to your name. Every ranking system, every ladder, every metric, better number, better person. Just a fact of life. That's why billionaires are such good people. Oh, that's bad. I guess it's fine. I should have protected with this rook. That's not good. I missed that the bishop had that covered. I should have just taken the bishop right here, man. Oh, I had a chance to come back. If I take the bishop, he takes, I go here. I've got a devastating check. If he goes here, I go here with check. I win at least a rook, and then I can maybe come in with checkmate even. Yeah, that's checkmate. Man.
Dang. I'm crush. I'm winning. I'm pretty sure I'm winning, even though I'm down a queen. Wasn't I? Like, right? Was I not? No, I guess I wasn't ever actually winning because I am down a queen. I thought I had. I thought I had a checkmate here. I guess it's only if he takes back that obvious. Let's see. So he goes here. I thought if I take here, and he takes back, then I go here. Then he moves his queen somewhere. I come in with check. He goes here. I come here with check. Oh, he can take this. I forgot. Okay, so I would have hung my piece there. Okay, so I'm not quite crushing. Fucked up. I'll just give you the piece back and just open the king. I could have tried to hold on to the piece, but it was out there in like no man's land, and I kind of like opening up his king. He doesn't see the third attacker here. Nice little checkmate. Was that a good game? Did I play poorly? Ah, computer says I blundered. Oh, I missed a free queen. I'm an idiot, dude. I was looking for ways to get my bishop out of here after taking this, and I was like, I don't want to think at all. I'm just gonna take this pawn. I thought for even half a second I could take the queen. This is the move I was talking about, opening up his king. That's funny. I was just like, it's gonna win. I knew I was gonna win eventually if I opened up his king, but I didn't even notice I just won his queen. That's funny. Sometimes, like, at a certain level, you just don't expect your opponents to give you their queen, you know? Especially in a 1 minute game where I'm trying to not think too hard on any of these moves or else it'll slow you down too much. Let's go here. And go over here. He'll do something funny with the pawns. Maybe not. I'll pin this. I could I take this and then he takes this one. Okay. Now if he tries to save his knight, he's gonna lose. Yeah. I think he should have taken this rook. That definitely wasn't sound tactics, but in a 1 minute game it works. Just trick your opponent a little. Alright, we're gonna get to 2100, then I'll play some Halo. Let's win right here. Okay, not this guy though. Next guy.
Am I dead? I think I'm dead. Wait, is he fucking it up? Okay, I think he fucked it up. No, he didn't. Wow, I got baited. I pinned his... He can't move his queen, but he can still checkmate with it. Was I... Did I have a win here? Was I ever okay? No, I'm losing pretty far back. I thought I was in a better spot. I thought I was playing pretty good. I know, this guy was playing better, I guess. I thought I was playing a good game. I had a lot of activity on this side. He had good activity here. I felt like he was slower. I was pushing hard. I've got a pretty big attack. Yeah, it's not on his king, but it's on the side that's gonna be devastating if the attack continues. I was expecting takes here, so if I was expecting when I take here, he gets baited, and then I take here, and I'm up a piece. But I didn't see that this was hanging, so I needed to come back and defend it, or move rook over. I don't know. Alright, one or two more. Yeah, I did lose a piece. You're right. If I take this, oh, I can win his bishop. I think I'm doing it. Oh, he moved it. Oh man, wait, does that just make it better? No, I need another attacker. How do I get somebody else in there? It's gotta be the rook. We did it. We found a good win. That was a good game. What is the computer gonna say that I threw it though? No, that was pretty good. I was slightly down. I knew I was in a slightly worse position, but then I found a good tactic and won. No huge blunders. Whatever. I'm usually in a worse position at the start because I don't really know any opening. So I made most of my graphs look like they're slightly winning in the opening. This isn't good. And castle here, and then he takes, and then I take. He wins this, and then... Okay, well now I'm threatening a piece and threatening checkmate. He's gonna save the piece. Well, okay, I guess I wasn't really threatening checkmate because his queen defended it, but now I'm threatening another piece. And his queen. Okay, well this was not a well-played game by me, but I'm getting a little bit lucky. Need to play faster. Find a move.
There wasn't a smothered mate there, was there? Was there a smothered mate there? There might have been. I don't think I've ever done I've done like one smothered mate ever, and this looked like there might have been one there. No, okay, because his knight is here, right? But if I come in, he takes, okay, so, but what if I take here, and he takes here? No, I don't ever have a good smother, do I? It was close. Yeah, the rooks are always around. We did get back to 21 though, right? I dipped all the way down to 2000 and then 2001, and then back up to 21. All right, a lot of up and downs, but that's bullet. All right, I'll play some Halo now. Not bad games. I did pretty good. Pretty happy with those. Any chess enjoyers in the chat? There's a big chess event going on right now. It's a month-long event. They're playing chess like all day, every day for a month. And it's called the Chess World Cup. It's different than the World Championship, but it's a big tournament that all the top players care about. So basically, the top 128 players are all in a knockout tournament, and they do head-to-head face-offs until there's one man standing. So it went from 128 to 64 to 32, and it'll go down until there's one person who wins. Most chess tournaments aren't like that. They aren't like knockout brackets, so this is a rare tournament. A couple of the top players aren't there, but it's like most of the top 100 are there. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Yeah, I wish Faustino would have won. Ganz cool bleiben, bis sie sich an die Neuerungen Cheering for him's pretty easy. He seems like just a fun prodigy kid. Gut, blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Wesley lost. Cheering against him is pretty easy. I'm not a fan. Alles in Ordnung. Moment. Ich halte jetzt die Inhibition. They played a segment about Wesley So and his mother, and his whole like circumstance of being like adopted by his mom in St. Louis is, it's a weird story. It happened later in his life than I thought. I thought he was adopted as like a kid. It happened in 2013. Die Schilde ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. But they told a story, and it didn't make Wesley So seem very normal. They like had it like as like a heartfelt piece about family, but it wasn't a very, I didn't think it was a very good video. Did I see Pranav's controversy? I saw the arbiter stepped in and forced him to do a touch move rule, and that saved him from making a blunder. That's pretty crazy. You know chess is a real sport. Now people are complaining about the refs. The refs are out here rigging games just like basketball. We're esports now, baby. Let's go. I accidentally rage baited Magnus Carlsen today, Ja. You might find this funny. He was streaming Freestyle Friday, and I typed in the chat when he was like talking about missing something. I typed, he really fell off for real, like as a joke, and Magnus responded to it and got kind of grumpy, and I was like, oops.
But Magnus read my message today in Twitch chat and responded to it. Kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. I was joking. He's the GOAT, obviously, but he doesn't know that I think that. He just saw me say that he fell off. Alarm, Entertruppen unterwegs. It's gonna suck when Magnus is gone because there's not gonna be one person who wins all the tournaments. I like it when Magnus plays because Magnus wins. It's a lot of fun to watch. When he retires, nobody else wins. Alle, besetzt die Kampfstationen. Oh, that was the other ref incident. There was 2 controversies with the refs today. There was another one in a different game about the touch move, where someone was about to make a blunder, and the ref stepped in and said, "No, you touch this, you have to move this piece." Waffenschränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Waffe? How are you shooting at me? Yeah, Pranesh had the touch move controversy. So Pranav had the writing your moves down, and Pranesh had a touch move. He got saved by it. Imagine you're about to make a move and it loses the game, and the ref comes over and says, "Sorry, you can't make that move." That's what happened. That's a kind of big controversy. Honestly, I think touch move should be up to the players to call. I don't think the arbiter should ever step in and call it. I think if the player wants to call it, then let them. If the arbiter should just stand on the sidelines and not interfere with the game of chess. Because, like, I don't know, I think sometimes those players just don't really care. Like, yeah, sure, you maybe brush the piece. I don't care if you said Jadoob when you would, like, the top pros all have this, like, mutual respect, it seems, where they don't literally say Jadoob when they, like, fiddle with all of their pieces. Technically, you're supposed to, but, like, why would you? Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Any reason I'm still using the old splits? Because they're comfy. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. I feel like home.
Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf. Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn I'm die thinking about Laufräder? starting a stream on Funktioniert TikTok. gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Oh yeah, I guess I didn't catch the whole controversy there, John. If he picked it up, then yeah, that's one thing. Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. I still don't think the Arbiter should really step in on those. I think it's up to the player to care. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Because if you consider like how unfair it is to just get sniped by the Arbiter, there's 100 other games going on. Like, there's like 2 Arbiters in the venue, and he just happens to be watching your game, or just because your game's the last game standing, the Arbiter gets to step in on your games. What about all the other people in the playing hall who are just doing it behind the Arbiter's back and nobody cares? Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern, kommt nichts heil an diesem Kampfverband vorbei. I think it's weird that the Arbiter can just like literally influence a game by stepping in whenever he wants, especially if they're not doing it for every single game at all times. Man erfährt wenig, aber das wird bestimmt eine große Sache. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. I hate this trick. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ugh, we're going back to, do I do ILs or do I go back to Armory? Go back to Armory. It's still pretty early in the day. I don't know, I might take a break and come back tonight. It's Friday, I don't know. Yeah, well, because I feel like it's one of those unspoken things that most people don't really care about. I imagine that's why Hikaru gave him that look. Naja, der war sowieso völlig veraltet. Das hier ist ein Mark 6. Kam heute Morgen frisch von Songnam rein. Ganz cool bleiben, bis Sie sich an die Neuerungen gewöhnt haben. Als erstes testen wir Ihre Zieleinrichtung. Blicken Sie auf das obere Licht, bitte. Gut. Blicken Sie jetzt auf das untere Licht. In Ordnung. Blicken Sie noch einmal auf das obere Licht. Das war's. Und jetzt nochmal auf das untere. Okay. Alles in Ordnung. Moment. Ich schalte jetzt die Inhibitoren ab. Bewegen Sie sich, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn Sie fertig sind, treffen Sie mich beim Zapper. Passen Sie gut auf, denn ich erkläre das nur einmal. Hier werden Ihre wiederaufladbaren Energieschilde getestet. Die Schilde Ihres neuen Panzers sind extrem robust, sehr effizient. Bingo! Sehen Sie, die laden viel schneller wieder auf.
Suchen Sie bei abfallender Schildenergie Deckung, bis sie wieder voll aufgeladen ist. Oder er versteckt sich einfach hinter mir. Sind Sie fertig mit dem Jungen? Wo sind denn die Laufräder? Sein Panzer funktioniert gut. Sie dürfen gehen, mein Junge, aber nicht vergessen, immer schön langsam. Keine Bange, ich halte ihm die Hand. Also, Johnson, wollen Sie mir nicht endlich erzählen, wie Sie es heil nach Hause geschafft haben? Sorry, Guns. Das ist streng geheim. Dann eben nicht. Tja, die Justierung Ihres A2-Zielfernrohrs können Sie dann erstmal vergessen. Mann, der hat vielleicht eine Laune. Vielleicht hat ja Lord Hood vergessen, ihm eine Einladung zu schicken. Die Erde. Hab sie seit Jahren nicht gesehen. Bei meiner Grundausbildung war das orbitale Verteidigungsnetz noch reine Theorie. Und jetzt das. Kairo ist nur eine von 300 geostationären Plattformen. Dieses MAB-Geschütz durchschlägt Schlachtschiffe der Allianz wie Butter. Wenn die Athen und die Malta koordiniert feuern... I think this might be my last run. I'm gonna take a break and get some food, and then I might come back tonight. But I don't know, I kind of lost some steam after my first couple runs. I'm not feeling it as much. I probably need to eat. Das wird bestimmt eine große Sache. Alarm! Entertruppen unterwegs. Oh, come on, man. There's no way that wasn't it. Okay, I wanted to do another run, but I guess I can't. I'm gonna call it quits. I'll be back probably tonight. I don't know. Sorry for the shorter stream, but I'm just not really feeling it right now. I'm not feeling great. I'll be back tonight.